السلام عليكم. الفيديو ده ضمن سلسلة فيديوهات تحت عنوان Reading Approaches. فيها بنتكلم على ال different kinds of reading passages، نتعرف عليهم وازاي بنقرا كل passage ونحاول نطلع المعلومات المهمة من الباسج عشان نجاوب على أسئلة صح. الفيديو ده هنتكلم فيه على how to approach literature passage. في البداية هنتكلم عن موضوع مهم اسمه الactive reading. Active reading means that you read with a purpose. Active reading means the reading with a purpose to find information and explore the author's viewpoint. انت بتقرا القطعة وفي purpose عندك او في هدف ان انت you try to find information او important information او keywords and phrases وال important events of the passage، وكمان بتحاول تعرف the author's viewpoint او main idea او central claim اللي هو في الباسج. فده بيسموه pencil reading. يعني اسمه pencil reading، يعني you are reading and you are holding your pencil and trying to mark or underline the important events that you find in each part of the passage. Okay. طيب. How can we do this active reading? How can we do this active reading? We have 3 steps to achieve active reading. First of all, you have to try to identify the author's main idea. حاول انت بتقرا تعرف التكست ده بيتكلم عن ايه؟ ايه المين ايديا؟ ايه التوبيك اللي هو بيتناقش او السنترال كليم الموجود في القطعه دي؟ ولو وصلت للمين ايديا انت وصلت لحوالي يعني 50% of your mission، لان انت لو كل الاسئله بتحلها وانت you bear in mind this main idea، يعني المين ايديا دي في دماغك وانت بتحل وانت مركز قوي ان كل الكويستشنز تبقى revolving او بتدور حوالين المين ايديا دي. طيب ممكن نوصل الطريقه دي ازاي؟ Number 2 to identify the topic of each paragraph. حاول انت بتقرا كل باراجراف ان انت تسيب تايتل او تبقى تعمله توبيك او تشوف ده كان بيتكلم عن هل ده كان اكسبيرمنت ولا هل كان ديسكريبشن لكاركتر معينه ولا هل كان انترودكشن مقدمه. دي من ضمن الحاجات اللي بتعملها مهمه جدا، ان انت you leave a title او you leave a note after you read each paragraph to describe this paragraph. يعني عايز توصفه ده يطلع ايه الباراجراف، كان عباره عن ايه غير الديتيلز اللي كانت موجوده جواه. While you are reading you try to note or underline the supporting details. حاول تعمل underlining supporting details، وفي طريقه يعني مش وحشه اسمها pre highlighting، ممكن بتعملها pre highlight. اوكي، ودي عن طريق انك تبص على الكويستشنز الاول وتشوف الكي ووردز الموجوده في الكويستشنز، اللاين ريفرنسز، وتحاول تعمل لها اندرلايننج، وبكده انت عملت ماركينج على الاجزاء المهمه في القطعه. مثلا زي هنا كده، احنا عملنا هايلايت على البارتس دي. البارتس دي احنا جبنا اللاينز دي من الاسئله، رحنا على الاسئله لقينا ان في لاين ريفرنس هنا، في اي بليف الريمارك في لاين ريفرنس هنا موجود لغايه هنا من اول 10 لغايه let's say 15، في كمان لاين ريفرنس موجود هنا. فاحنا عملنا هايلايتنج على الاماكن المهمه اللي فيها اللي الاسئله جايه عليها. ف the most important parts in the passage هي البارتس اللي عليها اسئله. فانت you can go to the question and you can find the important parts من زي كده من اللاين ريفرنس دي، من اللاين ريفرنس ده. اوكي. كمان من الكي ووردز، مثلا زي ما بيقول الكومنت مس سبايفيس كومنت، ممكن ندور على الكومنت ده موجود وايه ونعمل له اندرلاين. ودي طبعا عباره عن ديتيل كويستشن مش بيج بيكتشر كويستشن، مش اسئله جنرال. احنا بنبدا دايما في الاول بالاسئله اللي هي سبيسيفيك او الاسئله اللي هي فيها ديتيلز وبتحتاج بس just scanning on small part of the passage. اوكي. فنرجع لموضوع الاكتيف ريدنج. انت you have to underline, you have to use your pencil و don't underline everything in the passage والا انت ما عملتش حاجه. اوكي. لا، underline just what you feel that it is important او it gives you an important information. دي حاجه. الحاجه الثانيه من ضمن الاكتيف ريدنج انت you can focus on the verbs, you can underline the verbs، والverbs دي بتقول لك ايه الاكشنز اللي حاصله في القطعه. ف you can focus also on the verbs to underline او to gather the important information، تجمع اكبر معلومات مهمه في القطعه. Okay. Now these are some important points or steps. If you achieve them, you will be able to get full understanding from the passage, and it is going to be very easy for you, and at the same time you will save time
because you know that our problem in this exam is time management. فالنقط دي هتوفر لك وقت وهتخليك تفهم القطعه كويس. نمبر 1 طبعا قبل كل الكلام ده read the blurb. يعني you have to read the blurb and to find the important information found in this blurb. لكن الblurb sometimes can be very poor. يعني sometimes like this one. There's just the title of the passage and the date of publishing. Another example, برضو a very poor passage or very poor blurb. برضو مديني title والauthor و publishing date 1945. Another example, same thing, useless. يعني it didn't say anything except that the passage is happening or it was published in 1911. انما ممكن في passage تانية تلاقي الblurb very rich blurb full of information like this one. هنا في الكاركترز موجودة نفسها و description للكاركترز وكمان event او يعني introductory event about the passage وال consequences of this event. يبقى ده blurb very important ومليان فيه الكاركترز وفيه كمان introductory event وفي نفس الوقت فيه ال consequences of this event. فده مهم جدا يعني very important to get it how to understand this blurb. لكن in other examples, in test 10 for example here, and in this exam test 3, another example here, you cannot find an important piece of information that you can depend on. فبكده انت بتركز بعد كده بقى على ال next part او على ال introduction او المكتوب في اول part اللي هو ال first 10 lines او ال first 15 lines من القطعه هم اللي هيبقوا acting as introduction وكمان acting as blurb. Okay, يبقى read the blurb as long as the blurb contains information. طيب after that طبعا you read each part وطبعا يعني bear in mind that you are not going to read the whole passage one shot. انت يمكن you will read most of the passage لكن not on one shot او not يعني from the beginning till the end. لا انت you will read the first for example 15 lines or 20 lines as long as you want to get information. When you make sense of the passage اول ما تفهم القطعه بتتكلم عن ايه when you get the main idea of the passage you can stop reading. This could happen from 10 lines to 20 lines يعني no more than 15 20 lines. Okay, so whenever you find the main idea, whenever you get the main idea or the central claim of the passage, you should stop and start looking at the question and answering the first maybe 3 or 4 questions. Okay, while you are reading summarize what you read. يعني وانت بتقرا لخص اللي انت بتقراه كده in your mind مش تكتبه. ولكن at the end of each part you have to leave a title or you have to leave a note on the margin as I told you last time. then انت you have to leave a title for each part علشان لما ترجع تاني للقطعه تبقى عارف البارت ده بيتكلم عن ايه والبارت ده بيتكلم عن ايه. مش to explore the passage again لا يبقى you have annotated or you have marked the passage. Step 2 highlight the key vocabulary words and phrases وانت ممكن تعرفهم من questions. يعني you can refer yourself to the questions and questions will tell you the important phrases or words. Let the question guide you to the important key vocabulary and the important parts of the passage. That's why we say give more time to the questions than to the passage. ما تديش القطعة وقت طويل. لا كل المعلومات الموجودة في ال questions are more important to understanding the questions is more important than spending much time with the passage. عشان كده don't hang up أو don't get hang up whenever read a difficult sentence more than twice. لقيت قطعة أو لقيت جملتين أو جملة صعبة وأنت بتقرا في part معين never stay with this sentence for a long time and just read it twice. If you didn't understand the passage, you leave it and go to the next one. We'll try to get the overall meaning of this part. طيب نيجي بعد كده وانت بتحل ال questions هيقابلك ان في similar answers احيانا في confusing answers. Try to eliminate first of all the common wrong answers. Try to eliminate the common wrong answers. if you don't know the right answer get rid of the wrong answers. في بعض الاسئله تبقى واضحه ان هي غلط وده بنسميه process of elimination. ونفس الموضوع ممكن تلاقي ان ال 4 answers are not clear فبنقول choose the best among the bad. choose the best among the bad.
expect vague or generalized choices, but choose the best one, and also you will need this process of elimination in this kind of questions. Okay. يبقى دي مجموعة steps أو مجموعة خطوات انت you do them to achieve active reading and at the same time to be able to understand the passage very well. في حاجة اسمها common wrong answer أو trap answers وهنتكلم عليهم. نمبر 1 من ال wrong answers اللي انت you shouldn't أو you should eliminate them اللي هو using extreme words. ويعني ايه extreme words؟ زي كلمات زي كلمة must دي extreme word، كلمات زي كلمة only برضه من ضمن الاكستريم، كلمة زي كلمة exclusively، كلمات زي should، حتى will لو مش جاي معاها perhaps أو probably ممكن نعتبرها كمان من ضمن الاكستريم words. فكلمات مثلا فيها زي مثلا كلمة disdain يحتقر مثلا، اوكي برضه دي extreme word ويعني it is rarely correct، ممكن تبقى صح بس مش يعني نادرا ما تبقى صح في الإجابة. فالextreme words are not recommended in the answer choices and we stay away from them until we find the correct one. كمان بعض ال wrong answers اللي هي تبقى logic معناها طبيعي، logic that the sun rises in the east for example يعني حاجة factual، لكن not supported by the text. أنا مش عايز أي fact أو أي prior knowledge عند اللي بيحل الامتحان يستخدم معلوماته القديمة، لا. You have to stick to the text. You have to stick to the text. But sometimes the answer is logic, but it is not supported by the text. It is a common mistake or a common wrong answer. كمان في حاجة اسمها wrong scope. فأنا عندي نوعية من الأسئلة اللي هي اسمها البيج picture أو general question، دي بتحتاج general answers. اوكي. وفي حاجة تانية اسمها detail أو specific question، دي بتحتاج detailed أو specific answers. فالإجابة لو هي too general والسؤال سؤال specific تبقى إجابة غلط، والإجابة لو too narrow أو too specific والسؤال general question تبقى الإجابة غلط. يبقى ال general question need general answers والspecific or detailed question need detailed answers. ممكن number 4 opposite what is mentioned in the text، وده يرجعنا الموضوع ان انت it is not supported by text او you have to stick to the passage or the text in front of you. Number 5 correct except for one word، ممكن تبقى الانسر كلها صح لكن ضاف في الاخر كلمه بوظت كل الاجابه، عشان كده ال 95% answer غالبا غلط. ال 95% answer غالبا غلط. يبقى ال answer is correct at the beginning but it is wrong at the end or wrong maybe at the end of the last word يعني أو the end of the answer or only for the last word. This kind of answer is not correct. كمان في عندي using text words وده الأكثر شيوعا يعني اللي بيسموه copycat answer، وكمان لها اسم تاني اللي هي pick me answer. اوكي يجيب لك كلمات كتير جدا من التكست فانت تشوفها تفرح بيها جدا، لكن using text words but giving false statement or false meaning، هو استخدم كلمات من التكست لكن في النهايه مديك false meaning او مديك معنى ملوش علاقه بالتكست. ده للناس اللي هي بتفضل تبص على شكل الاسئله بس. دي كانت او يعني اشهر الكومن ميستيكس او اشهر التراب انسرز اللي بتيجي في الاكزام. ده كان الفيرست بارت من الليسن اللي هو how to approach reading passages. السكند بارت of the lesson في الفيديو اللي جاي هيكون how to approach literature passage. Thank you very much. See you in the next video.